Якун в гости пришла. March 7th just showed me some dolls that were made to look like the members of the Express crew. They're adorable. Ага, они мне тоже очень нравятся. This brings back a lot of memories. I come from a military background, so I don't have much experience when it comes to caring for children. When Qingni was a child, I rarely had time for her. I often worried about her feeling lonely, so I bought her a lot of dolls. I remember someone asked her once if she ever felt afraid being home by herself. She proudly responded, "I'm not afraid. I've got lots of doll mommies." Needless to say, the Skyfaring Commission was very entertained. Thinking back, even if she wasn't too affected by my absence, I do feel guilty. The Nameless have a great relationship. It lends a warm atmosphere to the Astral Express, and it brings back memories of my own family. I'd be lying if I said I wasn't a little envious. Тут еще и Зеля. Так, Зеля, с тобой потом поговорим. Так, не туда. Так, а сейчас мы пойдем. Так. Пойдем с Дитиным сделаем квест. То он так и будет за мной там бегать на Лофу. Where there are people, there is noise. Wheeltide spring is in season. Everything okay? Март, можешь помочь мне кое-что перевести? Aw, why is D-Ting talking to you? I've always been nice to cute little animals. Это не соревнование. You wouldn't understand. All cute things in the world should share a mutual affinity. The first time we met D-Ting was during the Kafka hunt. I could tell there was a mysterious connection between us. Whenever he barked, I understood what he wanted to say. For example, woof woof, woof 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 woof. Meaning, hello dear, I found a strange thing at the port of Cloudford. You may want to come and have a look for yourself. Ты получил такую длинную реплику из пары гавов? D-Ting can convey a lot of information with only a few sounds. So what did D-Ting find at the port? Come on, let's go check it out. Ох, не нравится мне это. Little D-Ting says he's been dutifully searching for clues all over the Xianzhou. He notified us as soon as he found something strange. So what does he want us to take a look at?
Нефритовый маячок лежит на земле. Его зеленый луч вырисовывает в воздухе изображение подростка. I'm in active pursuit of a fugitive. The situation is unpredictable and developing rapidly. So I've planted this jade tracer to record my whereabouts, in case I lose contact. If anyone finds this tracer, please take it to the seat of divine foresight, so the Cloud Knights have the necessary intel to act swiftly. Ah, so it's a recording device. Diting must have heard its signal and called us over here to investigate. Даже подручного генерала отправили на задание. He looks about 8 or 9 years old, and he's already the general's retainer? The Xianzhou really does have some child prodigies, huh? Given everything that's been happening on the Xianzhou recently, I reckon the only fugitive worthy of a retainer's attention would be a Stellaron hunter. I wonder how he's getting along. Смотреть журнал операций. Так, а он вообще кто? Этот ниндзя. Your martial prowess exceeds that of the general, while I surpass him in strategy. How about we join forces? Ладно. Пойдем по классике. Young man, show me your Blade tracking entry. Traces run cold at Starskiff Haven. I'll have to ask the Cloud Knights in the area if they saw anything. Captain, could you spare a moment? Yanqing? Why are you all the way out here on the front lines? Shouldn't you be back at the seat of divine foresight? The General already has a lot on his plate. As his retainer, it's my duty to share the burden. Nothing new to report, I assume? Correct. After this Blade escaped from the shackling prison, he disappeared into thin air. I wonder if he's even still on the ship. Or perhaps he had no intention of escaping in the first place. What foul demons found their way across the stars to wreak havoc on the Lofu? That's why I'm here, to help the General eliminate those demons. Is that so? I didn't receive any orders from the General. This is a covert operation. Then shall we dispatch a few knights for this operation of yours? I appreciate the gesture, but the fewer people who know about a covert operation, the better. Making a big show of it will only scare the snake deeper into the grass. A good hunter must operate alone. Dispatch a few knights. Huh. How incapable does he think I am? I might be young now, but just you wait. Так, что там надо сделать? Найдите улики в речной переправе. Пойдем посмотрим. If the Psycrane hadn't been damaged, we could have extracted some footage. That's no longer an option. Найденное предсказание. Текст предсказания. С небосвода прольется удача. Солнце луч отменит невезение плен. В всем письме перст судьбы вам назначит, что сегодня ваш счастливый день. Последнее предложение на этом обычном листке с предсказанием зачеркнуто. Добавлена еще надпись. Когда прибудут гости издалека, поспеши их принять. Дай им все, что они попросят. Заботься о них так, как ни о ком больше. И твоя удача обернется несчастьем. Жюэ. The Master Diviner is always boasting about her foresight. Didn't manage to foresee this disaster, did she? В беззвучной комнате в самом центре корабля волкоглазый мастер прервал медитацию, открыл глаза, встретив своего заклятого врага. В конце коридора стояла изящная молодая женщина, подобная острому мечу, вынутому из ножен.
Вокруг нее мерцали бесчисленные искры, словно звезды, дышащие в танце на просторах Вселенной. Присмотревшись, можно было заметить, что каждая из искр заключена в прозрачный сосуд сродни алтарям в стенах. Эти эссенции нутра, проговорил волкоглавый мастер, вот что значит, что ты получила благодаря божественной... Вот значит, что ты получила благодаря божественной реликвии. Следующая страница. Мастер долгожитель не делил нас лишь силой, а вот семя священного древа взрастил в тебе. Так несправедливо. Мне пришлось умертвить 30 тысяч человек и нанять анатомы для извлечения из них эссенции нутра, чтобы затем поместить их в внутренние колбы. Исследования подтвердили мои догадки. Сердце необходимо для поддержания жизни, а эссенция нутра поглощает энергию корня. Этот орган намного важнее сердца, ибо является истинным двигателем тела. Теперь же, направляя этот факт с помощью добытых органов, я уничтожу целый альянс. Волкоглавый мастер приподнял роскошную мантию, укрывающую грудь, и представил взору прозрачную, похожую на медузу броню, обтягивающую его крупные мышцы. Мастер вдохнул так глубоко, что, казалось, смог бы втянуть весь воздух, наполняющий комнату. За считанные секунды его сгорбленное тело расширилось и превратилось в громаду железной плоти. Послышался резкий, болезненный хруст ломающихся костей и выворачивающейся плоти, исцелившихся сразу же после деформации. Волкоглавый мастер успел привыкнуть к этой боли. С каждым выдохом из его рта, носа, глаз и ушей изливалось тусклое свечение, эссенция нутра засияла ярче. Эти доспехи отлично подходят моей крови и плоти, словно дополнительный орган, прикрепленный к телу, однако их мощь еще только предстоит постичь. Мне хватило одного удара, чтобы обратить всех моих противников в комки плоти. Возможно, заоблачный квинтет позволит определить предел твоих сил. Глаза женщины были темные и холодны, как лед. Казалось, происходящее перед воительницей ничуть ее не интересовало. 30 тысяч солдат, 30 тысяч эссенций нутра, угольков самой жизни. Женщина не позволила жестокости этого чуда сбить себя с толку. Так трудно сохранить хрупкий баланс между двумя сторонами. Одна непременно возжелает господства над другой, как только подвернется такой шанс. Подобно седой буре, волкоглавый мастер устремился вперед. В следующий же миг женщина исчезла и оставила на своем месте лишь отчетливый след. Мелькнул блеск клинка, а после раздался громкий сверхзвуковой хлопок. За чтение следующих глав необходимо заплатить. Writing, terrible pacing. Wait, what was I supposed to be doing again? Focus, Yanxiang. You can't let novels distract from your duty to the general, especially not ones as crummy as this. Сведения о звездных яликах, утерянных на причалах восточной стороны облачной переправы. Причал Чань-Сюэй, сталь. 2 львенка оленьих полей. Коллекционная версия. 22 взмывающих ввысь. Стандартная версия. Одно большое торговое судно из гильдии «Свистящее пламя». Корабль уже найден. 2 военных корабля сопровождения из гильдии небожителей. Причал Чань-Сюй, сталь 3. Рассказывающий небесам судно представительского класса корпорации Межзвездного мира. Произошло столкновение на маршруте полета возле Звездного дворца из-за ошибок логистики. Финансовые убытки необходимо оценить отдельно. Облик Клепота, торгово-логистическое судно корпорации Межзвездного мира. Корабль уже найден. Ревущий прилив, судно представительского класса морского народа Талассы. Фрагменты не подлежат расшифровке. Эти фрагменты не подлежат расшифровке. Земноводные лягушки пронесли на корабль 60 ящиков хищных караценовых рыб. Жители святилища путников сообщили метеорологическому павильону комиссии по балансу о начале дождя около полудня. В результате пострадало 12 жителей. Не знаю, как вам выразить свою благодарность, друзья и иномирцы. Мы в комиссии по балансу вот так и живем. Примечание. Ущерб, связанный с истребителями облачных рыцарей, уже возмещен в соответствии с актом о секретности и связанными с ним документами. В настоящий момент отчет не может быть предоставлен. Заявку на его просмотр можно подать в канцелярию Звездного дворца. После этого необходимо ожидать ее рассмотрения. Заявка рассматривает в течение 3 рабочих дней с момента подачи.
The Skyfaring Commission really made a mess of this. Who knows if we'll ever find all these missing ships? Две нашел улики. Вот и третья. Да блин. Рапорты дозорного подразделения облачных рыцарей просветания. Предыдущие рапорты отсутствуют. Восточная сторона облачной переправы, причал Чаньсуй, сталь 2, 17:00. Происшествие и все сопутствующие документы изучены. Всего было деактивировано 32 роботахи. Пострадавших нет. Ответственный Чаньсуй. Восточная сторона облачной переправы, причал Чаньский, сталь 3. Чаньсюэй, сталь 3, 17:30. Мы получили донесение от эвакуированных людей, что подозреваемый преступник был замечен на причалах Юаньшоу. Для оценки ситуации было отправлено 3 моих подчиненных из подразделения. Ответственный Чаньсуй. Восточная сторона облачной переправы, причал Чаньсюэй, сталь 6, 19:00. 3 моих людей все еще не вернулись, и с ними невозможно установить связь. Было принято решение отправить еще одну группу на поиски. Восточная сторона облачной переправы, причал Юаньшоу, прилив 3, 19:30. Обнаружено место, где был потерян контакт с АИ. Мы увидели то странное дерево. Его АИ и все остальные были насажены на ветви этого чудовища. Ответственный Чаньсуй. Восточная сторона облачной переправы, причал Юаньшоу, прилив 3, 19:45. Это дерево проросло через все его тело. Его личный жетон, он из подразделения Галоп. Что с ним произошло? Мне пришлось сразить его, но он снова встал на ноги. Мне необходимо обо всем доложить обители божественного предвидения. Почему? Почему не работает связь? В отделе логистики только берут. Ответственный Чаньсуй. The perimeter is well guarded, but there are no traces of the fugitive passing through. It seems he has no intention of leaving the Lofu for the time being. Starskiffs are blocked from entering or exiting. There's no way the fugitive got through. But if he fled toward the interior of the ship, it'll be hard to track him down over such a vast area. A fugitive would still have to rely on starskiffs to travel between different delves. If we start by investigating the starskiff he stole, maybe we can get a lead. Guess it's back to the docks again. Looks like the influence of the Stellaron spirits is growing. Bladed flight! Нормально срезал. Gather as one. Strike with heart! Что там? Съел все очки. All will be swept away by the wind. Human creations. Bladed flight! Нормально так долбит. Так, что у нас тут? Опять бегать подняться. Кто-то лежит. Playing dead? What a childish trick. Тык. Окоченевшие останки вдруг задрожали, в пустых глазах вспыхнула ярость. Сейчас бы напал, да. Strike with heart! Swords descend! Прикольно. Ничего такой ученичок-то. Так, ну да. Ну ладно. Подожди. Не, нифига. Не, подожди, я все-таки открыл? Нет, не открыл. Нельзя.
Ну, целых трое. What's this? This kind of wound is not the work of a cloud knight. The best prey is one that leaves traces. Here, Diting, let's follow the scent. Civilians are still getting attacked? Where are the Cloud Knights? Hey, don't panic! I'll get you out of there! How many can you block? Blade and flight! Existence is unity. Converge and awaken! Try harder. Strike with heart! Blade and flight! Swords descend! Huh? They were on their feet a second ago. Thank you for your assistance, young man. Just doing my job. The port has been sealed off. Why are you here alone? I came with a merchant ship. The shadows of old friends have returned to my thoughts of late. I came to reunite with them and relive old times. Who would have imagined the Lofu could become such a dangerous place? You chose a bad time to visit, I'm afraid. There's been an incident. It won't take long for the General to fix it, though. This place isn't safe. We should head to the nearest Cloud Knight garrison. By the way, did you see a man with long hair and black clothes around here? You can't see? Apologies. I thought... My name is Yun Qing. I'm registered with the Cloud Knights. And your name is? Jingliu. Nice to meet you. Miss Jingliu? Allow me to lead the way. We might have to take a bit of a detour, but I promise to get you to the Cloud Knight safely. Where exactly are we headed, young man? To the docks. Don't worry, you'll be safe. Куда она взялась? So, are you from one of the other Xianzhou ships? The Yaoqiang? The Fanghu? I'm from the Xiangcheng. The Songcheng? There's a ship called the Songcheng? Why haven't I heard of it? Как давно ее не было? Miss Jingliu, how long has it been since you last set foot on the Lofu? Are you always this talkative? Just making conversation. I wanted you to know I was still here. Идем дальше. Let's get going, miss. Careful. Take your time. Where do we go from here? Shh, quiet. We've got trouble to deal with first. Wait here a moment, miss. I'll be right back. Who are you, and what are you doing here? You've come at the perfect time, little one. We could use your blood to irrigate the celestial traces. Little one? This little one is about to teach you a big lesson. The sword is like water. It cannot remain still. Blade and flight! Existence is unity. All will be swept away by the wind. In a lunar flame. Together as one. Strike with heart. Where did these guys come from? Huh, the General was right. There's a threat lurking on the Xianzhou itself.
You are quite the sword master, young man. You saw that? I heard it. A sword whistles through the air and rings out upon contacting the enemy. Whilst invisible to the eye, such signals reveal the quality of one's swordplay. As a musician listens to the notes of a song, so a poet listens to its rhyme. And in the flow of combat, a skilled swordmaster delivers both with their blade. I'll wager the Cloud Knights capable of wielding 6 flying swords at a time. Number few indeed. Thanks, miss. However, your zealousness inhibits your ability to hide your line of attack. Huh? Which causes your sword's song to become somewhat mumbled at the end. I guess the connection between music and swordplay is real after all. The general told me something similar. He said my swordplay was too proud and angular. He said it lacked the maturity required to win the title of sword champion. Sword champion. If I recall correctly, that title is bestowed on one who reaches the pinnacle of swordsmanship in the Cloud Knights. But that was a long time ago. Right! Ever since the sedition of Imbibitor Lunae, the title of sword champion has gone unclaimed. But once everything settles down and the combat art ceremony returns, it's a title I'm determined to win. The Cloud Knights have many martial arts traditions. Who was it that instructed you in swordplay, young man? I see you're no stranger to the art. I won't keep you in suspense. My master is none other than General Jing Yuan of the Lofu. General. I know you haven't visited for a long time, but surely you've heard of General Jing Yuan. He says he has no affinity with the sword, that his skills are getting rusty. Well, if that's true, I never noticed from his training. All right, the coast is clear. Let's keep moving. Приказ от учеников Санктус Медикус. Желтый острогал. Мастер приказал всем ученикам отправиться к определенному гроту, где они проследят за ростом и процветанием корней истины. Мы, однако, были невероятно потрясены, когда узнали, что китайский Розан, ответственный за происшествие на причалах Чаньсэй облачной переправы, погиб от рук иномирцев. Но когда долг зовет, необходимо забыть о кровной мести. Задание, порученное китайскому Розану, теперь переходит к тебе, не разочаруй меня. Золотистый сциндапсус. Так, мы правильно бежим вообще. Пробежал. Слушай, а тут ничего нет. Никаких сундучков. The Starskip voyage log can be accessed through the dock navigator array. Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. А куда его тут надо пихать-то? Active Starskiff. There! This one goes past the Divination Commission and the Artisanship Commission. Отчет о движении на причале. Чаньсу, утес 22. Подрядчик Журавль Экспресс. Назначение. Отчет о движении на причале Чаньсэй, утес
22. Исполнитель Яньцзы, обитель божественного предвидения. Статус звездного ялика. Львенок оленях полей. Регистрационный номер комиссии по полету. Звездный класс. Первый ранг. 135 346. Время 3 часа 43 минуты 22 секунд. Пункт назначения центральная гавань приюта звездных яликов. Статус не вернулся по координатам. Взмывающий ввысь. Быстроходный. Регистрационный номер комиссии по полетам. Скоростной класс. Третий ранг. 25 30 34. Время 7 часов 15 минут 31 секунда. Пункт назначения центральная гавань приюта звездных яликов. Статус не вернулся по координатам. Облачное знамя. Ковчег. Регистрационный номер комиссии по полетам. Скоростной класс. Первый ранг. 63 83 524. Время 7 часов 15 минут 31 секунда. Пункт назначения комиссии по предсказаниям. Комиссия по ремеслам. Статус не вернулся по координатам. Well, my work here is finished. Now to make sure you get to a safe destination. Given the present circumstances, the Cloud Knight garrison probably isn't a safe destination. Wouldn't you say? Correct. So we're not going there. I'm taking you to the shackling prison. Safe, well-guarded, plenty of food, and a place to sleep. Young man, if you wish to apprehend someone, shouldn't you have a reason? Suspicious behavior and half-truths. Those alone are reason enough. You think you can fool me just because I'm a child? A sealed-off port with a stranded passenger? Unlikely. Not to mention you walking the whole way here without so much as a stumble. You can see as well as I can. The biggest giveaway was your comment about my swordplay. Correctly guessing the number of swords from the sound alone? You'd have to be more than human. You're not blind at all, are you? I never claimed to be. You came up with that yourself. Fear not, young man. I hold no grievance against you, and have never held ill intent towards the Xianzhou. The black veil covering my eyes is merely proof of my resolve to never look back, to never fall again into Mara and destruction. I came here to catch one person. It's quite fortunate that our paths have crossed. The one you're looking for. Is it Blade? He goes by Blade nowadays. A fitting name for someone who dedicated his mind and body to the ways of the sword. Take me to him, young man. You are no match for me, and therefore, no match for Blade either. Let me accompany you. There is no need to throw your life away. We've not even drawn swords yet, and you declare yourself the winner? Let me offer you a word of advice. Don't underestimate me. I was hoping to avoid a conflict with the Cloud Knights. How about this? Let's have ourselves a little contest. We can use the abominations that have infested the Lofu as target practice, and see whose sword can slay more and slay faster. And if I win? Then I will obediently follow you to the shackling prison and receive whatever judgment awaits me there. Don't worry, I'll keep my end of the bargain. But if I win, you have to share Blade's whereabouts with me. Fair enough? A Cloud Knight never gambles with official business. But in any case, you won't beat me. I admire your confidence. But what was it you said earlier about declaring a winner before swords were drawn? It would seem we've cleared every abomination from the area. Let's find another location and continue our contest. Да, самое время мне состязание устраивать. Кто писал сюжет, я не знаю.
Двое идут вместе, затем останавливаются. May the best swordmaster win. This place is brimming with Mara, the perfect environment for honing one's skills. Surely slaying abominations doesn't count as gambling with official business? How do we tell who's won? We go from here to the end of the path without leaving a speck of abomination behind us. The first one to the end wins. Deal. Lead the way. What if you're just using this as a chance to escape? Jing Yuan trained you all right. Ha! Show me what you got. Strike with heart. Eternal. Together as one. Human creation. Blade and flight. Swords descend. Where did she go? I didn't even see you overtake me. Too slow, young man. But how is that possible? What kept you this time? You'll need to work harder. Otherwise, you won't even catch me in a star skiff. I haven't had this much fun in a long time. A long time has passed since I wielded this sword. The heat of combat nearly cast me into the darkness. Come, young man. I'll let you finish up. I'll let you make 3 moves. Draw your sword. Don't you know it's rude to keep an elder waiting? Blade in flight! Hesitant, weak. What happened to that confidence of yours? Strike with heart! My turn. Once you draw your sword, you must strike down your adversary in one blow without turning back. Strike with heart! Jing Yuan taught you how to slay abominations. But did he ever teach you how to deal with the Mara struck? The answer is, there is no difference. The sword pierces the body and severs its life. If this sword came for your throat, would you be able to deflect it? Did you think this swordplay was just a game of victory and defeat? Future sword champion. Blade and flight! Enough! Swords descend! Try harder. Strike with heart! Your final move was the only one that didn't disappoint.
I lost? Our contest has not yet come to a conclusion. For I have yet to make my final move, and the field has no opponent. Unsheathing this sword without merit is to blaspheme the divine will of the Rainbow Arbiter and invite calamity. You... Even with your strength, if you were to cross paths with Blade, it would mean death for you. I can give you a more dignified end than dying at his hands. To die as a swordmaster, having witnessed the perfection of my technique, refined 1,000 times over. What say you to that, young man? Я отказываюсь. You have courage. I deflected it? I'll take those records you found. Thank you, young man. That move was a token of my appreciation. We were fated to meet this day, and in days to come. This mysterious woman also wants to find the whereabouts of Blade. No. No matter what she wants to do with the fugitive, she must not be allowed to get to him first. I have to pick up the pace. Завершить считывание записи. And that's the end? There's nothing else in the operations log? Возможно, поставленная автором блокировка. That Jingliu seems pretty dangerous. The Stellaron crisis sure has attracted a lot of strange people to the Lofu. Shouldn't we hand this over to Qing Yuan as soon as possible? Хорошо. Where there are people, there is noise. What is your purpose for entering the seat of divine? Призрак Цзинлю повернулся к вам. Вы не знаете, что это? Аудиовизуальный автоответчик или неудаленная материализация его самого в реальном времени. Мы нашли кое-что, что оставил Энзин. Голограмма Цзинлю взмахивает рукой. Нефритовый маячок выпускает луч света и появляется иллюзорная фигура. Without a doubt. This jade tracer belongs to Yangqing.
I can't thank you enough. Кто такая Цзинлю? You already accessed the recordings? She accidentally pressed a button. No harm done. She was my mentor and my superior when I was a member of the Cloud Knights. However, she left the Xianzhou a long time ago. Цзинь какое-то время молчит. If you see her, be sure to keep your distance and notify me immediately. С Синдзином все хорошо? He took on the charge of pursuing a major criminal. It is not my place to impede him for fear of his well-being. That is the nature of the Cloud Knights and their duty. I do have confidence in him, though. Расскажите о Блейде. Forgive me, but I cannot disclose this information. У меня нет вопросов. Thank you again for your help, friends from the Express. The situation remains unpredictable, so take care. I hope to be able to drink and talk freely with you once again, when everything is settled. Что-то далее. Мастер среди клинков. Ай да я. Ну вот. Ачивочку дали, да? Ладно. Ачивочку дали. Дали и дали. Так. Пахучее приключение. Что за пахучее приключение? А тут надо кого-то убивать. Пойдем вот что попробуем. Попробуем еще одну звезду выбить, только уже в третьем испытании. Один разик попробуем, и ладно. Так. Так, тут все нормально с Аргентией, а вот тут надо вместо первопроходца, вместо икон поставить кавку, да? А она какой? 80-й, ну ладно. Попробуем. И потом пойдем фармить. А что фармить-то пойдем? We need a strategy. Надо еще придумать, что фармить. Just in time. Да блин. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Naughty child. Relax. Lance at the ready. That's it. Good time. Time to say bye. Boom. Lance ablaze. Lance forward. Turn it up. I'm okay. I'm okay. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Nap time. Stand still.
song's for you. Осталось 2, да? Keep up. That's it. Good times, never last. Time to say bye. Boom. Time for a shot. Relax. Turn it up. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Nap time. Stand still. I'm on guard. Relax. Lance ablaze. Lance forward. Pretty good crowd Good today. times, never last. Time to say bye. Boom. Keep up. 15 тысяч мало, да. Ну ладно, сейчас может быть здесь удастся побольше. I taste malice in the air. Надо было Фу Сюань как-то закрыться, ну ладно. Oh, eternal. Good luck. Converge and awaken. Enjoying yourself. Stand down. Blade of moonlight. There's more to life. All will be revealed. In lunar flame. Every petal in all will be swept away by the wind. You bully! Try harder. Some value All I things in suppose. this world, human creations. Existence is unity. Let me tend your wounds. Reciprocity. Excellent. Вместо Байлу надо было Якун ставить еще, вот чего. A quick divination. Good luck. Yin and yang. Tedious. Every petal in all will be swept away by the wind. You don't look so good. Да. Хреново. Ладно. Потом уже все повторим. Так, вот только что сейчас фармить? Получить энергиоспри. Для кавки вроде мы уже все выфармили. Как бы.
May as well kill. Let's rock. You can fight it or rock with it. Together as one. Stand still. Blade of moonlight. In the lunar flame. Time to say bye. Boom. Let's rock. Relax. Time to say bye. Boom. Stand still. You can fight it or rock with it. Keep up. Relax. In lunar flame. Converge and awaken. Human creation. You can fight it or rock with it. Let's rock. Stand still. Time to say bye. Boom. Relax. Blade of moonlight. Time to say bye. Boom. Turn it up. You can fight it or rock with it. Stand still. Time to say bye. Boom. Keep up. You can fight it or rock with it. Relax. In lunar flame. Together as one. Let's rock. No matter. Blade of moonlight. Stand still. Time to say bye. Boom. Human creation. Relax. Time to say bye. Boom. Turn it up. You can fight it or rock with it. Stand still. Time to say bye. Boom.
say bye to... Let's rock! You can fight it, or rock with it! In lunar flame. Blade of moonlight. Relax. Together as one. Time to say bye. Boom. Keep up! Stand still. You can fight it, or rock with it! Time to say bye. Boom. Let's rock! Relax. In lunar flame. Blade of moonlight. Ой, Инзин. Где же Зеля была? Уже поменяли. Ну ладно, давай. Being surrounded by the universe feels amazing. The Lофу feels like a small corner of something much, much bigger. Тебе нравится Виц-экспресс? Yeah, all the challenges of everyday life seem to disappear when you gaze out into the universe. Тебе стоит приходить на экспресс почаще. Здесь можно отлично расслабиться. All right, then I'll be here to bother you more often in the future. I bet there are so many opponents out there in the universe just waiting for me to find them. Вот, молодец, нефрита дал. Не то, что некоторые. Так, ладно. Сегодня хватит. Пойдем с жуками драться в Геншин.